வணக்கம் கோயம்புத்தூர். ஃபர்ஸ்ட் உமன்ஸ் பேனல், அதனால நல்ல பலத்த கையோசையோடு எங்களை வரவேற்றுருங்க. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. இப்போதான் பிரவீன் சேகர் சொல்லிட்டு போனார், நீங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் ஷேம்லெஸ்ஸாக இருந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உங்களை பற்றி வெளியில் தெரியணும்னா ஷேம்லெஸ்ஸாக இருக்கணும்னு. ஸோ நான் ஷேம்லெஸ்ஸாக சொல்கிறேன், விமன் மேக் கிரேட் லீடர்ஸ். நீங்களாம் ஒத்துக்கிறீங்களா? யா, நீ ஆடியன்ஸ் கொஞ்சம் டைம் ஆகிறது, பட் in the end of எங்களுக்கு I think 35 to 40 minutesல you are going to see a transformation, because அதுதான் நாங்கள் இப்போ வந்து காமிக்க போகிறோம் உங்களுக்கு. இந்த women make great leaders அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு assertive statement, ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டு. ஆனாக்க இதை பற்றி நம்ம யோசிச்சோம்னாக்க, இப்போ உங்களில் பல பேர் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? மை மதர் இஸ் கிரேட். யூல் சே தட் பிகாஸ் வீட்டில் வந்து 15 பேர் இருந்தாலும் 10 பேர் இருந்தாலும் அவ்வளோ நல்லா மேனேஜ் பண்ணிவிடுவாங்க, எல்லாம் எது வேணால் பண்ணிவிடுவாங்க எங்கள் அம்மா அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. எல்லாருக்குமே அம்மா கிரேட் சொல்லுவீங்க. மை ஒய்ஃப் இஸ் கிரேட், மை கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இஸ் கிரேட், இப்படின்னு எல்லாரும் நம்ம விமனை பற்றி வீட்டை பற்றி பேசுவீங்க. பட் ஹாவ் யூ எவர் செட் மை மதர் இஸ் அ கிரேட் லீடர்? சொல்லியிருக்கீங்களா? மை ஒய்ஃப் இஸ் அ கிரேட் லீடர். லிமிட்டெட் ரிசோர்ஸஸை வச்சுட்டு டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பர்ஃபெக்டாக இருந்துட்டு ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி அண்ட் வெண்டர்ஸ் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் ஹாவ் வி எவர் புட் ஹர் ஒரு பெடஸ்டலில் தூக்கி வைக்கிறோம்? உமன் எப்போவுமே அவங்க கிரேட்டு, தே ஆர் ஆல் நர்ச்சரிங் அஸ், டேக்கிங் கேர் ஆஃப் அஸ். அந்த ஒரு ரோல் தான் நம்ம திருப்பி பார்க்குறோம். சரி, ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு see ஆடியன்ஸில் எவ்வளோ உமன் இருக்கீங்க, கை தூக்குங்க. Well, this is really not bad. It's almost 20 to 25% இருக்கும் இல்லையா? 20 to 25% women இருக்கும். Okay, இன்னும் ஒரு interesting question I want to ask you, and this is to all of you. ஒரு quick audience poll. நீங்கள் வந்து இதுக்கு வந்து இது நான் இப்படி சொன்னால் தான் கரெக்டாக அப்படி நினச்சிட்டு பதில் சொல்லக்கூடாது. இதை பற்றி நீங்கள் யோசிக்காமல் இருந்திருக்கலாம் நான் கேட்க போகிற கேள்வியை பற்றி. அப்போ வந்து நீங்கள் கையை தூக்கக்கூடாது. இது வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் பாதிச்சிருந்தா தான் நீங்கள் கையை தூக்கணும். Do you agree that women make great leaders? Can I see people put up your hands? I really think we should just retire now. எங்களுக்கு இங்கே பேசுறதுக்கு ரொம்ப இல்லை, because all of you are actually accepting that women make great leaders. Okay, but before that, நான் வந்து let me come to you with a little bit of scientific evidence before I go to my panel. Extremely eminent women sitting with me. யூஎஸ்ல வந்து ஜெங்கர் அண்ட் ஃபோக்மன் அப்படின்னு லீடர்ஷிப் ஸ்டடீஸ் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பிட்வீன் த பீரியட் 2016 and 2019 ஒரு 4,700 women and 3,600 men ஸ்டடி பண்ணாங்க. அவங்களோட லீடர்ஷிப் ட்ரெய்ட்ஸை ஸ்டடி பண்ணாங்க. லீடர்ஷிப் ட்ரெய்ட்ஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும், கெப்பாசிட்டி டு மோட்டிவேட், டு ஹாவ் த விஷன், to be able to delegate, to build team, அந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு 19 traits ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க. இதுதான் லீடர்ஷிப் ட்ரெய்ட்ஸ் சொல்லிட்டு. யூ கேன் கோ அண்ட் லுக் இட் அப், வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அந்த 19 traits வந்து இந்த உமனும் இந்த மென்னையும் வச்சு ஸ்டடி பண்ணி பார்த்தாங்க. they were a little bit stunned with the results, and this was published, Harvard reviewல பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. they saw that in 13 women significantly higher score பண்ணாங்க. In 17 they scored better than men. Out of 19 in leadership traits, women scored better than men in 17. சரி, ஓகே, இது வந்து நம்ம வந்து சரி இந்த சாம்பிள் சைஸ் சரியில்லைன்னு யார் வேணா சொல்லிடலாம் இல்லையா? Again they went back. இன்னொரு 2000 எடுத்துட்டு ஸ்டடி பண்ணாங்க. They came back with the same results. So there is a science that is saying that. பட் டுடே நம்ம இன்னைக்கு இந்தியாவில் என்ன பார்க்குறோம், 25% தான் உமன் ஒர்க்குக்கே போகிறாங்க. அண்ட் கிராண்ட் அண்ட் தாட் அண்ட் சர்வீசஸ் about 30% of women are in leadership position, which is a great thing compared to most other countries. ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கறச்சு we need to think. We have really eminent panel of women leaders with us here. அவங்க வந்து இந்த 30%ல அவங்க ஒருத்தராக வந்து வெளியில் வந்திருக்காங்க. வாட் டு they think? இந்த மாதிரி உமன் லீடர்ஷிப் இங்கே ஏன் இந்த ஆடியன்ஸ் இந்தியாவோட ஆடியன்ஸில் 50% உமன்னா ஏன் இங்கே 50% இல்லை? why is this happening and why do they think women are better or women are good? not better maybe, but women are good. இந்த மாதிரி சில questions நம்மளுக்கு வருது இல்லையா?
And what the most important thing is, you're all going to go back and think that how am I using my woman co-promoter? Do I need a woman co-promoter? இந்த மாதிரி கேள்விகள் உங்களுக்கு வரணுங்கிறது தான் எங்களோட ஆப்ஜெக்டிவ் இப்போ. So let me just start off with my panel. So நம்மளுக்கு டைம் குறைவாக இருக்கிறதுனால I'm going to introduce them very very briefly. நீங்கள் வந்து எல்லாரும் ரொம்ப எமினன்ட் கூகுள் பண்ணிங்கன்னா அவங்கள பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு ரேபிட் ஃபயர் ரவுண்ட் மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் I want to ask them. And Hema Annamalai, I think, as we go, I will talk about her, but one word, and it puts her on a pedestal. She is a serial entrepreneur. She has been in every field. She is a serial entrepreneur, and she inspires women, and she wants more and more people to think of enterprise. And she's working towards that by heading several organizations. Now, one quick question, Hema. நீங்கள் சொல்லுங்கள், உங்களோட லீடர்ஷிப் ஸ்டைல் என்ன? நீங்கள் வந்து ஒரு உமன்ஸ் லீடர்ஷிப் ஸ்டைல் அப்படின்னு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? ஸ்டைலுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து முதல்ல நல்ல கேள்வி தான் இது. நான் ஸ்டார்ட் அப்க்கு பேஸ் பண்ண மாதிரி கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா நிறைய ஸ்டார்ட் அப் கேட்க ரைட், பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டாக் அபவுட் பிக் கம்பெனி மைண்ட் செட். ஸ்டார்ட் அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா, த லீடர், த பர்சன் ஹூஸ் த கோஃபவுண்டர், ஃபவுண்டர், ப்ரொமோட்டர்ஸ் டிஃபைன் த லீடர்ஷிப், ரைட்? பிகாஸ் அந்த நேரத்தில் டு பி ஏபிள் டு அட்ராக்ட் டேலண்ட் எல்லாம் உங்களை பார்த்து தான் கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணி டிசைட் பண்ணுவாங்க. உங்கள் ஸ்டைலை பார்க்க மாட்டாங்க. நீங்கள் கம்பேஷனேட்டாக, நீங்கள் வந்து லிசன் பண்ணுவீங்களா, நீங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு தோல் கொடுப்பீங்களா, அந்த மாதிரி பார்ப்பாங்க, ரைட்டா? ஸோ when it comes to a leader in a startup, it is exactly the leader that makes a difference. அதே மாதிரி நீங்கள் ஸ்டைலுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நான் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி ரன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்த மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, யூ கான்ட் ஹேவ் ஒன் ஸ்டைல் அட் ஆல் சைட்ஸ், ஓகே? குவாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்டோக்ராட்டிக் ஸ்டைல் தான், நோ சான்ஸ். குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் தான் உங்களை வின் பண்ண முடியும், ரைட்? ஸோ யூ கான்ட் ஹேவ் ஒன் ஸ்டைல் அண்ட் தென் டிஃபைன் யுவர் செல்ஃப். தட்ஸ் நாட் பாசிபிள். அண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி, விஷனிங், okay, and all that, right? You need to have a democratic style. You can't just go say that I am the leader, this is how I will want. No way possible. Yeah. You have to make it. Yeah. So great. She's saying that she has a very democratic style and then a nurturing style. இப்போ வந்து let me go to Dr. Manimekalai. So நீங்க வந்து 25 years ago you started. You had a vision to start this institution and it has grown so big. Now, one of the things that interests me is that இப்போ உமன் வந்து சாஃப்ட் நர்ச்சரிங், அவங்க வந்து பேரண்டாக இருக்காங்க, ஒய்ஃபாக இருக்காங்க, நர்ச்சரிங் இமேஜ் அவங்களுக்கு இருக்கும். அப்படிங்கிற இமேஜ் do you think it goes against women becoming leaders? Do you think they're very soft ன்னு நினைக்கிறாங்களா? You cannot say that they are very soft. They are very strong in their thoughts. Yeah, because only a woman who is very strong in their thought can achieve things big. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து ஜெனரலாக என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, people are very soft. No, we have experienced great leaders like Indira Gandhi and to say our former past CM. இப்போ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் போது இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லீடர்ஸ் இருக்கிறாங்க. வை மம்தா, there are so many people in the field, right from politics. So let us talk about Indira Nooyi. So எல்லாருமே they are not very soft. So generally இப்படி ஒரு பப்ளிக்கில் பேசும்போது we are soft. But when it comes to our work, as and how Hema ma'am told, we are all very strong with our decisions. ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து yes, as and how Hema ma'am told, ஸ்டார்ட்அப்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க. நீங்கள் ஒரு பிளான் ஒன்று போடும் போதே ஃபேமிலியில் வந்து they will stop you. they will say இது ஒன்றால் முடியாது. அது அன்மேரிட் கேர்ளாக இருந்தால் they will say ஃபர்ஸ்ட் கல்யாணம், அடுத்து தான் மற்றது. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து women will just get ஸ்டாப்ட் அண்ட் ஒரு 10 வாட்டி யோசிப்பாங்க. இதுக்கு அடுத்த லெவல் போனீங்கன்னா, ஒரு கல்யாணம் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போகும்போது அந்த இடத்துல வந்து they'll say ஃபர்ஸ்ட் என் பையனை வளரட்டும், அப்புறமேலு ஒன்று நான் வளர வைக்கிறேன்னு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் அ விமென் கெட் ஸ்டக் சம்வேர். பட் அதெல்லாம் தாண்டி ஒருத்தவங்க வரணும் அப்படின்னா 100% ஃபேமிலி சப்போர்ட் இஸ் நீடட். ஸோ இந்த ஃபேமிலி சப்போர்ட்டுக்கு ஆஸ் அ விமென் யூ ஷுட் பி வெரி ஸ்ட்ராங். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட டிசிஷனில் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ராங்காக, உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். பட் ஆன் த அதர் சைட் டு சே யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு பேலன்ஸ் யுவர் ஃபேமிலி. ஸோ வென் தேர் அ த்ரெட் கம்ஸ், தென் தே வில் நாட் அலவ் யூ டு க்ரோ. அவங்க வந்து என்னோட நிறைய கொஸ்டின்ஸுக்கு சேர்த்து ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க.
பட் கோயிங் பேக் டு அவங்க வந்து சாஃப்டாக இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறது, சாஃப்ட் இல்லை ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் யூ கேன் see it at home. The mother is stricter than the father generally because அவங்க வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டிவை பார்க்குறாங்க. they don't indulge. என்ன மிஷின் இருக்கோ அதுதான் அவங்க பார்க்குறாங்க. ஸோ she interprets softness இல்லை, அது ஸ்ட்ராங்னஸ் in women சொல்லிட்டு. I think that's a very beautiful attribute அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. Let me introduce my third panelist, Induja. அவங்க ஒரு different field இருக்காங்க. Journalism. It's a very, very challenging field for a woman. அவங்க political journalism, business, sports எல்லாம் பண்ணிட்டு இப்போ most important and relevant for all of us, and many of you should talk to her, is she is doing write-ups on startups. Your story தமிழ் அதில் வந்து அவங்க எடிட்டராக இருக்காங்க. And over 2,000 stories எழுதியிருக்காங்க. So the one thing that I say about Induja, அவங்க வந்து she has met many startup founders. Now, question I have to you for Induja is, why do you think we don't have enough women startup founders? நீங்கள் நிறைய பேர் மீட் பண்ணிட்டீங்க, ஏன் women நிறைய பேர் இல்லை இந்த startup foundersல? So thank you Aruna ma'am and the honored panel. I am part of it. So இப்போ ஸ்டார்ட்அப்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைடு எடுத்தாலுமே பர்சன்டேஜ் ஆஃப் விமன் ஃபவுண்டிங் ஸ்டார்ட்அப்ஸ் இஸ் ஸ்டில் லெஸர். ஸோ நான் வந்து இதை ஒரு நெகட்டிவாக போவேணான்னு நினச்சாலும் வந்து தட் இஸ் த ரியாலிட்டி. ஈவன் தோ இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனியில் வந்து விமன் எம்ப்ளாயீஸ் எடுத்தாலும் லீடர்ஷிப் பொசிஷனில் வந்து பீட் அ மீடியா, பீட் அண்ட் எனி இண்டஸ்ட்ரி, வெரி லெஸ் விமன் ஆர் தேர். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இஸ். பட் இப்போ இங்கே என்ன ப்ராப்ளம் நான் பார்க்குறேன்னா ஸ்டார்ட்அப்ஸில் விமன் வந்து ஸ்டார்ட்அப்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருந்தாலும் மோஸ்ட்லி தே கோஃபவுண்ட் வித் எய்தர் தேர் ஸ்பவுஸ் or some of their family members, which I feel that they want somebody to be dependent always. So I feel என்னன்னா இப்போ வந்து விமனுக்கு இண்டிவிஜுவலாக எந்த ஒரு ஃபீல்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவங்க வந்து அவங்களோட இனோவேஷனை கொண்டு வந்து அவங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறது would be the best thing. அண்ட் அனதர் திங் என்னென்னா இங்கே வந்து விமன் லீடர்ஸை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறதுங்கிறது வெரி வெரி லெஸ். இன்க்ளூடிங் விமன் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கிட்ட போய் உங்களுக்கு யார் உங்களுடைய வெரி ஃபேவரட் ஆண்டர்ப்ரனர் கேட்டால் ஸ்டில் தே வுட் சே ஈலான் மஸ்க், மார்க் ஜுக்கன்பர்க், இந்த மாதிரி பீப்புள். வை டோன்ட் வி pick up people like Kiran Majumdar-Shah from Indian example? And how many of you know that there is a woman, first Indian woman who led the unicorn company in India is from Tamil Nadu? எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? She's Induja Subramaniam from Tamil Nadu and she was the first young woman. ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு பாதி பேருக்கு ஸ்டோரிஸ் தெரியறதில்லை. ஸோ அதை எடுத்து சொல்ல நம்ம ட்ரை பண்ணாலும் பீப்புள் ஆர் ஸ்டில் கோயிங் பிஹைண்ட் த சேம் லீடர்ஸ் வி வேர் ஆல்வேஸ் ஃபாலோயிங். ஸோ அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபேக்டர் இல்லாதனாலே விமன் ஃபீல் தட் ஓ நம்மளால இவ்வளோ தான் பண்ண முடியும், ஒரு லெவலுக்கு மேலே நம்ம போக முடியாதுன்றது சம்திங் இஸ் பிரிங்கிங் தெம் டவுன். ஸோ டெஃபினெட்லி ஐ ஃபீல் விமன் ஃபவுண்டர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட்னு பாருங்கள். உங்கள் ஸ்பவுஸுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்னால நீங்கள் கோ ஃபவுண்டராக இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. நீங்க உங்களுடைய ஓன் இனோவேஷனை வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பா பண்ணா ஐ திங்க் தட்ஸ் வேர் விமன் கேன் பிகம் லீடர்ஸ். அங்க வந்து while she was answering she made a great point. So I'm just curious, can the audience name a few women business leaders in India? அவங்க கிரண் மஜும்தார் ஷா சொல்லிட்டாங்க. Yeah. No. So the point is, நான் இதுவே மெயில் சொல்லியிருந்தா எவ்வளோ குயிக்காக ஆன்சர்ஸ் வந்திருக்கும். So the interest or the awareness, because we are not thinking beyond, I think Angela Merkel, German chancellor, ஒரு தடவை சொன்னாங்க, and you're always putting them in the role of mother and wife. அதுக்கு மேலே அவங்கள லீடராக நம்ம யோசிக்கிறது இல்லை. they can be bothங்கிறது it takes a long time. So that's what she's saying, that you want to support your husband, but do you want to be your person அப்படிங்கிறது யோசிக்கிறது இல்லை. It is not like you're not capable, you're not யோசிக்கிறது இல்லைன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இந்துஜா. I think that's a very valid point. And so that leads me to my next question. So role model, mentors. I think Hema is most apt to answer this question because she's been a mentor to many startups. But do you think that women who want to have a startup or who are just in their first stages of startup, do you think they should actively seek out mentors? Just give me some more time because this is a very, very good question and I need to answer in depth. I am shaped by my mentors. I mean, it's a profound gratitude to all my masters and mentors who have coached me in my life throughout.
Okay, one big, mentor is there in front of here sitting, Dr. Velumani. I still remember when he came to my factory and I went and asked for an investment. Amma, நான் எங்கேயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இல்லைம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். விடலை நான் யார்கிட்டையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணது அவர் என்னோட கம்பெனி தான் ஃபஸ்ட் தடவை இன்வெஸ்ட் பண்ணார். Dr. Velumani sir, okay? Why I'm saying is that, mentors, the correct mentors make a huge, huge difference in your life. I was also wanting to tell about a couple of other people. When I met Mr. Ratan Tata, he gave me one mentorship in a matter of seconds. He said, don't forget about quality, focus on don't forget about, focus on quality and ensure, don't forget about profits. And he told me in a very casual conversation, our Tata Nano story, we made it as a poor man's car and we lost it, right? And that one statement of his, an endorsement coming from him, made a huge difference, right? And then also Mr. Chris Gopalakrishnan, he was in a conference like this, okay? And I wanted to raise money. I'm just telling this example because an anecdote will help you. In a CIA conference, and I straight away go, I know he was sitting in a corner, somehow I found my way and gave my card. Sir, introduced myself and I told him that, sir, Mr. Ratan Tata is an investor, I also want you to be an investor. Immediately he gave his card. Why I'm saying is that sometimes we cannot feel shy at all to get the right mentors. And then he invested 3 times in my company, Ampere Vehicles, and today the rest is history, and it was a successful exit that we did, right? Now, why I say all this is that sometimes when you want to get the mentor, you need to get a correct mentor who will be able to guide you. A correct mentor means anybody who's got a stature, power, money is not a right mentor for you. Chumma in the money maile poi sikkidadinga. When you go to the mentor should know about your business, what doing. They must know in and about yourself completely to be able to give time, okay? Even today, I will tell you my mentor Sudeep Nandi in Bangalore and my mentor in Singapore, Prof. Hang Chang Chie, would take my call in 2 rings. Why are they taking my call in 2 rings, second rings? That is because they know that this entrepreneur is very passionate and she's extremely focused on creating affordable mobility for the rural markets. My idea, right? And how far in depth I've gone into the idea to make it as a reality. That is very, very important. So if you wanted to get a good mentor, you should work on it systematically to make it happen. Mentor will not come from sky, cannot. You have to go seek a good mentor and ensure that you make a 1-year, 2-year plan with them. Yeah. In the answer, I think, is applicable to all founders here, not necessarily women, and it's a great answer. Because I think sometimes we underestimate the requirement of a mentor. Annala, I think it's something that all of you should make note of. Having said that, Hema, the point is that women erkanave hesitant irukanga promoters ஆறதுக்கு. And lot of men என்ன சொல்வாங்க, அவங்களுக்கு வீட்ல பொழுது போலன்னு சொல்லிட்டு அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு. They may not give the importance to that thing. So அந்த மாதிரி womenக்கு, mentoring and let's say peer networking, அதை பத்தி சொல்லுங்க. See, this coat I'm wearing is actually from an entrepreneur who I'm mentoring right now. She made a request, Padmini, I don't know whether she's there or not. She made a request, Hema, I wanted you to wear the coat and go. Okay? Now, she's a women manager from Texas Instruments, took voluntary retirement and didn't know what to do. I told her, spoke to her, and I got her into entrepreneurship and now building a $1 billion business. Okay? Why I'm saying is that sometimes when you spot people like that, it is your responsibility as a woman to go and uplift other women managers and scale them into women entrepreneurs. This is very, very important because women fail to do so. We need to find out such people and ensure they are celebrated because many people have the acumen to do it. They just need a little bit of guidance. So I also want to make a request here to all the men here. If you find entrepreneurs, women entrepreneurs, please give them a push. Please tell them that try your idea. There are so much of options. In 2005, 6 and all that, there was nothing in India. No funding, no seed funding, no mentorship, nothing. Today, the situation is so conducive for everyone to be your own boss. If you're your own boss, what is the advantage? You get freedom to do things your way, right? And you can give jobs for a few people. And Velumani sir is a classic example. He says, if you're creating jobs for poor people, I will invest in you. What else we want, right? So there is a fantastic opportunity that we need to work systematically to be able to ensure that we spot out people and ensure that you guide them, coach them, mentor them in a systematic manner, right? And don't get misguided, okay? Don't go to any Tom, Dick and Harry.
prepares, you need to do your homework. I also want to tell one more thing, Aruna, because every Saturday I coach one entrepreneur. Whoever comes on LinkedIn writes to me, have thought through their business model. I coach them every Saturday on the virtual media. How many people have come to me today? So many people, out of which 2-3 people, I'm coaching them regularly. But again, the problem is that when they come, they're so unprepared. They don't know what to talk, how to talk. Lot of emotions cannot. You must sit, because when you get our time, right? Even if you get 5-10 minutes of mentor's time, if you're prepared, you can make the most of it. So preparation, a prepared mind can achieve many things through an effective mentorship, which means you will avoid making costly mistakes. You can get your business model validated. You can get other people through the network of the mentor itself. Yeah. So we know that women can become great leaders, but not enough of us are coming out to the table. We are not demanding a seat on the table. That is a problem. But let me go to Dr. Manimekalai, and I want to ask you one specific thing. You've nurtured this and been in this, founded this 25 years ago, and it has grown to be so big. And the most beautiful thing is you have both the hard skill. See, leadership hard skill important, soft skill. Rendume illama you cannot survive. You can't just say that I'm a good team manager. You need to know your stuff. So she has that hard skill. She's studied enough in this field of academics, and then she also has the soft skill. But in spite of all that, what do you think is the hardest thing about being a woman leader? And idan neenga solrache, put yourself in the shoes of all the starting entrepreneurs. Yeah. What will be hard for them really? Actually, when you are a women leader, you will have a lot of challenges, that I have to say. For example, you are taking your product and you want to explain to somebody your product. Okay, let us say you are a youngster. First, you have to create a mindset that, yes, your product is a right product and you will work for it. Because your every word counts there. That's very important. So this I have to say from my own personal experience. 25 years before, when I started a play school, where they were already big schools there, so they asked, why should I put my child in your school? And the next question they asked was, when I said, who is the founder of this school? So when I said, I'm the founder, in what way you are going to be different from other schools? So this is the next question. Then next they had to ask, you are so young. Tomorrow, if your husband moves to another place, will you move away? This is the third question. So just imagine, for a married woman, what were the challenges? What will be the challenge? So as and how she told, like we should not go with the support for the family. So I said, no, wherever he goes, if y'all are going to support me with my ideas, I'm sure going to do the best in this locality. So that confidence is really needed. That's how I had to start, and it started growing, because I have to say my clients were my parents. So when I had to do everything, when I had to give everything the best, and as and now Hema ma'am told, no quality compromise. So even somebody will come and say, okay, your fees is high. This is not affordable by me. So immediately you should not think that, okay, no, let me come down one step and give them the privilege. So that means you are having a doubt on your own product. So when you are very clear with your product, I'm very sure you can go ahead. So whatever it is, you have to see that you are very clear and follow these 3 steps. When people come and ask you questions, never lose hope on yourself. And never have any second options. And at the same time, you see that you create that confidence level and do your best. She says, let women go to many spaces. And Dr. Manimekalai, I just quickly want a very short answer from you. Do you think that women think of more socially responsible businesses
responsible business practices, does that come to them naturally? 100%. See, women வந்து நிறைய பேர் இன்னைக்கு எந்த whatever field they are always connected with social responsibility. That I have to say, maybe because we are women or what. See, take it in consideration sustainability. Okay, recycling. So many areas they think over. So in that way, I always say that women are for it. Again, a quick answer from you, Hema. Do you think that women women leader or hard decision of your startup may not be doing well, the pivoting or stopping, closing it, or even exiting it, selling it out, even though it was their passion, do you think that women will struggle? What is your opinion? No, I think initially women will struggle. You will get influenced by your spouse and all that, right? But over a period of time, you will see, because na factory ஆரம்பிக்கும் எல்லாரும் எங்க சார் எங்கன்னு போவாங்க, நான் தான் சார் வாங்கன்னு கூடுவேன். Because எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேரா they just look for a male person as the leader of the factory. Why women cannot? Of course women can, right? So why I'm saying is that sometimes you have to push. அவங்க நம்ம கிட்ட வரப்ப நம்ம கரெக்டா அவங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு கிளியர் டெசிஷன் மேக்கரா சொல்லிட்டாங்கன்னா they know that this lady decides quickly. This lady கிட்ட போனா சொல்யூஷன் உடனே கிடைக்கும்ன்றது தெரிஞ்சதுன்னா அப்படியே உங்களுக்கு கப்பன் பிடிச்சுப்பாங்க. Okay, a follow-up question on that, and I think நிறைய பேருக்கு இந்த questionல interest இருக்கும். Women, let's say a male founder, do you think அவங்களோட wife should be a co-founder? Is that a great formula, or is that something that you would advocate that is not a great idea? What do you think? No, I think it's extremely very good that you have your spouse also in the business. But please ensure that your bedroom does not become a boardroom. Okay? It is very important because business situation should be kept outside of your home. வீட்டுக்கு வந்தா ஃபேமிலியா இருக்கணும். So it is very important because your spouse or your relatives are the best support you can get during the formative stages, isn't it? Yes or no? So அந்த support எடுக்கிறப்ப நீங்க கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். See, particularly men have balance, women have intensity. அது ரெண்டும் கூட வரப்ப you have a fantastic formula that you can work, but you must ensure that the man is treated with respect and dignity because that is what he wanted. Right? Because it's like that. The masculine gender needs it. So அதை அழகா மசாஜ் பண்ணி கொண்டு போறது உங்க சாமர்த்தியம். So for a lot of women co-founders there, one of the things that I've also seen is that personally நான் startups-ல பார்த்ததுல co-founders name க்கு போட்டுடுவாங்க, and then they give them very administrative functions. So I think this is, like I said, I'm promising you a transformation. It is not about your having gone to a business school or education or anything. That we have already said, and these leaders have told you that there is an innate strength in women. She is able to analytically look and make decisions. So I hope that there is some little bit of change we are able to bring into this because of that. And one thing that we constantly see, and Dr. Manimekalai, please answer this. Women எப்ப பாரு she is multitasking அப்படின்னு ஒரு மாதிரி அலட்சியமா சொல்லிடுவாங்க. So do you think it's even a positive trait, and when people keep saying that? Actually நான் என் விஷயத்துல கேட்டிங்கன்னா அதை நான் பெருமையா தான் because see, only women can do multitasking, not the men. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சாரி, இங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க, அது தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. Why I'm saying is, see, a woman, she has to take care of the family. She has to take care of a business, and at the same time the generation, அவங்க பிள்ளைங்களையும் பார்க்கணும். See, அதனால they can only multitask. அதே மாதிரி ஒரு financial balancing of the house also she takes care, or the well-being of the house. அதே மாதிரி ஒரு physical, mental, emotional well-being. இதுல வீட்ல எத்தனை பிரச்சனை வந்தாலும் they cannot go and release that in the business. So அந்த இடத்துல they are balancing. So I will say, ஒரு லேடி மல்டிடாஸ்கா இருக்கிறாங்கன்னு யாராவது சொல்லி அதை நம்ம ஃபீல் பண்ணோம்னா, please don't feel for it, feel proud for it. Yeah, great. I think we have been told that we have run out of time, so maybe I will just get some last closing remarks from my panelists, and really literally very very strong short answers. So one
if at all இங்கே வந்து நிறைய women startup founders இருக்காங்கன்னாக்க நீங்கள் நம்ம வந்து we have spoken about lot of advice இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். So the courage to take the next step. So this pure large networking groupல அவங்க join பண்றதுக்கு ஏதாவது opportunities இருக்கா? So is that something that you can tell them? See, இதெல்லாம் வந்து ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ண முடியாதுங்க சார். ஏன்னா இப்போ வந்து நிறைய இன்டர்நெட்டில் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. யூ ஹவ் லாட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ். சி வி ஆர் a part of an organization called TAI, the Indus Entrepreneurs. I mean, you just be part of a network and go with the momentum, yeah. Go where people are there, where people talk about ideas, people are talking about things to make it happen. Because nobody will spoon feed people. நிறைய உங்களுக்கு டூல்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க. You have to just make it for yourself, isn't it? And one thing what I did is that, I just got to capture my story in a book called தடைகளை தகர்த்துன்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்கேன். அதில் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ் வாட் MSME entrepreneurs will face at startup stage I've written. So go read the book. It is there in Amazon Kindle because there's not much time here. And I'm just telling you, just look for one or two things because what I did, I just want to tell you one thing is that பேச்சை குறைத்து மூச்சை கவனிக்க ஆரம்பிச்சேன். எப்போ மூச்சை கவனிச்சனோ அன்றைக்கே வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கிடச்சிச்சு வாழ்க்கையில், ரைட்? ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ ஆக்சுவலி டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஃபிசிக்கல் செல்ஃப், ரைட்? உடல் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் நீங்கள் என்னாலும் சாதிக்க முடியும். பேஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், தளம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணும், என்ன டெக்னிக் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை வந்து நல்லா ஆழமாக இறங்கணும். மார்னிங் 5 to 7 இஸ் மை டைம். நோபடி கேன் டேக் அவே மை டைம். அந்த டைமில் நான் என்ன பண்ணுறேனோ தட் மேக்ஸ் மீ ஒர்க் ஃபார் நெக்ஸ்ட் 18 hours without any problem. டாக்டர் வேலுமணி சொன்னார் ஃபோக்கஸ். தட் ஃபோக்கஸ் இஸ் கம்மிங் பிகாஸ் ஆஃப் தட் மார்னிங் 5 to 7 ஒர்க். ஸோ ஷெரில் சாண்ட்பர்க் ஒரு தடவை ஒரு எங்கேயோ பிச் பண்ண போன போது பிச்சிங் வேலையை முடிச்சுட்டு அவங்க வந்து ஃபேஸ்புக் CEO முடிச்சுட்டு she wanted to go use the restroom and they looked at one another. I said, what do you mean you don't have a restroom for women here? Am I the first woman to come and pitch, or do you think I'm the first woman who wanted to go to the toilet here? So this brings an important question. Ecosystem irka for women? That's a big challenge that all of us are looking at. What do you think, Induja? Because unga field la neenga enga field exactly when you said the restroom, morning 5 o'clock போயிட்டு நான் night 11 o'clock கூட ஒரே ரோட்ல ஒரே இடத்துல நின்னு under the sun former chief ministers, prime ministers காக வெயிட் பண்ணிருக்கோம். பட் அகைன் என்னன்னா we would have had obviously being a women periods time இருக்கலாம் இல்லை anything restroom. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலி மென் லீடர்ஸ் இருந்தது. மீடியாவில் சரௌண்டட் பை மென், ரைட்? மீடியானே இல்லை இன்னைக்கு சொசைட்டி they wouldn't even think of such things. So but now I feel proud that எங்களை மாதிரி ஆளுங்க we have kept on raising our voices. Today I see a lot of these young girls entering multiple industries. So these are the things I think as women leaders we have set path for them. So like I said, are you all in agreement with me that women make great leaders? I think we deserve a better applause. Indra Nooyi long ago once said that ஒரு பறவை வந்து ரெண்டு பக்கமும் அதுக்கு விங்ஸ் இருக்குல்ல, அது மாதிரி அந்த ஒரு விங்கை மட்டும் அடிச்சுட்டு பறக்க முடியாது, பேலன்ஸ் இருக்காது, everything will collapse. அப்படி பார்த்தானாக்க we are 50% of the population, women are 50% of the population. அந்த விங்கும் அதே மாதிரி ஈக்குவலாக அடிக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் you are going to have a balanced world and you are going to have an empowered world because women bring something additional to the table. Thank you for being such a wonderful, patient audience. We really enjoyed doing the session, and thank you to my really amazing panelists whom I rushed through some of these questions. Thank you so much.